გამარჯობა ყველას. კეთილი, იყოს, თქვენი მობრძანება სიუატანეხოში, მექსიკაში. მე ვარ კეისი ჰემლინი. ეს არის ქონარი, ადგილი ქონარი, ოკეანის სანაპიროზე. სიუატანეხო, ოდესღაც პატარა მეთევზეთა სოფელი, იყო. ახლა ეს ცნობილია, მაგრამ მაინც ინარჩუნებს თავისებურ სიბილს. აქ შეგიძლიათ დაგბეთ თბილი მზითი, მუსმინოთ, დალგების ექსმას და დაივიწყოთ ყოველგვარი საზრუნავი. მეზობელის თაპასთან შედარებით სიუატანეხო ბევრად უფრო ნამდვილად გამოიყურება. ქუჩები პირადია, სალქსი კეთილია, კურეკი მშვიდი და სერვისთვის იდეალურია. ეს მექსიკის წყნარი პატარა ნავსადგურია. ქალაქი ლამაზი კურის გასწვრივ არის გადაჭიმული, სადაც შეგიძლიათ დათქვეთ დამაგრებული ნავებით და ვულკანური მზის ჩასვლებით. აქ დრო ძალიან ნელა გადის. სალქსი არ ჩქრობს, ისინი მშვიდ პლაჟებზე სირნობენ. კლიმატი თბილი და სასიამოვნოა და ჩამოსვლისთანავე თავს კომფორტულად იგრძნობთ. მალე ეს ადგილი თქვენს საქსლად მოგესალმებათ. სიუატანეხო არ არის ისეთი ცნობილი, როგორც მექსიკის საქსვა ადგილები, მაგრამ სკორდ ეს ექსდის მას განსაკუთრებულს. ის კვლავ დაფარულ საგანძურად ეთვლება. მათ თვის ვინც ნამდვილ კულტურას და დამამშვიდებელ სილამაზეს ეზებს ეს შესანიშნავი ადგილია. აქ შეგიძლიათ ნახოთ ნამდვილი მექსიკა. ფექსიშვილი სიარული სანაპიროზე, აქსალი თევზის ჩამა, მზის ჩასვლის კურება. აქ შეგიძლიათ მშვიდი იპოვოთ. ვიკრო ქვაფენილიანი, ქუჩები და პირადი შენობები ნელ-ნელა სირნობისკენ გიბიზგებ. სიუატანეხო არ არის მოგესალმებათ ადგილი სურათების გადასაგებად. ეს არის ადგილი მოგონებების შესაქმნელად. ეს ადგილი თქვენს გულში დარჩები და თქვენს საუკეთესო შვებულებას გაგახსენებ. აქ შეგიძლიათ სრულად დათქვეთ სექსუალურობით და იპოვოთ სექსუალური პატარა რაღაცებში. კურის მშვიდი კლები და ადგილობრივების თბილი მიგება თევზ კომფორტულად გაგრძნობინებ. ეს არის კეთილი იყოს თქვენი მობრძანების ნამდვილი მნიშვნელობა. ეს არ არის მექსოლო ტურისტული ადგილი, ეს არის მშვიდი თავშესაფარი, რომელიც აღმოჩენას ელოდება. თუ ნამდვილ გამოცდილებას ეძებთ, აქ იპოვეთ მას. სიუატანეხო უნიკალურად აერთიანებს ბუნებრივ სილამაზისა და ნამდვილ კულტურას. მოდით ერთად გამოვიკვლიოთ ეს ულამაზესი ადგილი. მშვიდობისა და სილამაზისკენ მოგზაურობა ახსლახსან დაიქო. აბა არ ფიქრობთ, რომ სიუატანეხოს ნამდვილად გასაშნობად საუკეთესო გზა ზემოდან დაანახვა. გამოიდგინეთ, რომ ბორცვიდან კურეს დაკურებთ. ისეთი შეგრძნება თითქოს ლამაზი გიმილია, რომელიც მეგვენ გზაშასა ბორცვებითა გარშემორტყმული. ზღვის ფერი იცევლება გერმალოდიზან შორს. ნაპირთან ახლოს გია ფირუზის ფერში გადადის. მზიზე ის ბრილიანტებით ბრკინავს. ამას ვერც ერთი ვენეციელი ოქრომჭერლი ვერ გაიმეორებს. ქაქნარ კალზე პატარა მეთევზეთა ნავებსა და იოლკნიან ნავებს ვაქცედავთ. გიაბრეთებითა არა, სრულყოფილი სურათია, ოქროსფერი ქვიშის პლაჟები ბორცვებსა და ზღვას შორის იქცრება. ეს პლაჟები ტალღებისგან დაცულია კურის უნიკალური ფორმის ხალობით. ეს ბუნებრივი კურე შკოლს ძალიან მშვიდად ინარჩუნებს. ისეთი შეგრძნება თითქოს დიდი ლამაზი საჩურავ აუზი იყოს ნამდვილი სამოთხე კალზე. ზემოდან ვექსედავთ ქალაქის წითელ საქსურებს და სანაპირო ზოლის გასწვრივ მიქსვულ მოქსვულ ქუჩებს. მთავარი ნავმისადგომი კურეშია გადაჭიმული და ის ყოველგვარი შესაძლებლობის ცენტრია. ზღვაზე მეკურავი მისაღები ოთახსივითაა. არა? ყველაფერი მოსაზრგებულია, მშვიდი და ლამაზი. ეს არის მომხიბლელი სანაპირო ქალაქი. ბუნებაში ჩასმული ზვერპასი, ქავა, დეგსაგზაგის გაზერქამ გაინმა ავლობაში სედი ეცვლება, არა? მშვიდი სგრილი დილიდან შუადღის ბრკინვალებამდე. ბორცვები კურესგერს აკრავს,
რაც უსაფრთხოებისა და განმარტოების შეგრძნებას იძლევა, თითქოს მფარველი ჩახსუთება იყოს. ამ თვალსაზრისით გსედავთ, როგორ ერქმის ქალაქი ბუნებრივ ლანდშაფტს და ჰარმონიულად ერქმის მას. განლაგება მარტივია, მაგრამ ყოველი დეტალი მის სილამაზის მოტივს ისეთი შეგრძნება. თითქოს სილით გაკეთებული Google-ის საათი იყოს შევითკისგან შექმნილი. სიუატანეხოს სილამაზე აშკარად ჩანს ამ უნიკალური პერსპექტივიდან. აქა ექსმილეთი ზიგვა და ჩასაოცრად ერთიანდება და ცოქსოლ ნახსაც ქმნის. ეს დაცული კურე ქალაქის გულია, რომელიც მისასიათს და გეიუ გახსოვრებას ყალიბებს. არ ვიგრობთ, რომ სიუატანეხოს ზემოდან დანახსვა საუკეთი, ესო საშუალება ჩვენი მოგზაურობის დასაგებად. ეს არის მეკირის ჩინასკარი სედვაი იმ ყველაფრისა. რასაც აქ განვიჩნდებ სილამაზის მაკირ გემო. სიმართლე გიცრად ეს დოვიკარი სიდია. შესანიშნავი შესავალია ამ ადგილისთვის. აქსელაკი მოდით ჩავიდეთ და ქალაქი გამოვიკვლიოთ. აქსელაკი მოდით ჩავიდეთ და დავატვალიეროთ სიუატანეხოს ცენტრი, რომელსაც ელ ცენტრო აქვია. აქ კვაფენილიანი, ქუჩები, ფერადი შენობები და ყველგან აყვავებული ყვავილები ესვედებათ. ეს ნამდვილი სურათია. ყოველ ქუჩაში რაღაც აქსელს აღმოაჩენ. სელნაკეთი, ნივთების მაღაზიები, მყდრო კაფეები და ადგილობრივების გიმილი აქ ყველაფერია. ასეოდელ პესკადორი ანუ მეთევზეთა გასეირნება. შესანიშნავი ადგილია დილის სასეირნო და მზის ჩასვლის სანაცვლად. ისეთი ლამაზია გიაბარაც გავს. ერთმა ეს არის ნავები თივთივებენ კურეში, მეორე ეს არის გირესონები და პატარა მაღაზიებია. ეს ნამდვილი იდილია. ეს ქალაქი ნამდვილ სიმშვიდეს განიჩებეთ. აქ არ არის მაგალი შენობები ან დიდი სასტუმროები. მექსოლოდ პატარა ქალაქის უბრალო სილამაზია. ნამდვილი განძია. აქაური შენობების უმეტესობა ერთ ან ორ სართულიანი ადანათელ ფერებში აშენებული. ეს ქმნის მეგზერულ და მკვდრო ატმოსფეროს. ზგაფრულ სოფელს გავს. ყვავილებით მორთული აივნები კი სილამაზესა და სიმშვიდეს მოტივს. თვალს ექსერებს. სიუატანეხო უსაფრთხო ქალაქია და ადგილობრივები ძალიან მეგობრები არიან. თავს ისე იგრძნობ, როგორც საკუთარ საქსოში ოჯახის წევრებთან ერთად. აქაც ყველგან ფექსით შეგიძლიათ მიგვიდეთ. მთავარი მოედნიდან სანაპირომდე სულ რამდენიმე ფუთის სავალია, მშვიდი გასირნება გამოგივათ. აქა დრო ნელა გადასდა თქვენს მალე შეჩვევით ამ რიტმს. ქალაქის სიმშვიდეში ჩაიზირებთ და დაივიქებთ ყოველგიურ 2 საათს. ადგილ ლობრივებ შერდებიან, საუბრობენ, გურის ქსედებთ, თაგბებიან და მეტევზებს ვრებენ, როგორ მუშაობენ. ეს ყოველგიური შექსოვრების ნაწილია. აქ არის დიდი ტურისტული გაერთიანებები. უბრალოდ არის უბრალო და ნამდვილი სანაპირო შექსოვრების სიქსარული. ამ ქალაქის სილამაზის ბრილმანებშია. სიჩლი მოდანზი, აქსალი თორთლების სუნი, ტალგების ექსმა სანაპიროზე ეს ნამდვილი პოეზია. აქ ყოველი კამი მშვიდად და მასუბუქად შეგიძლიათ დაგმოვნოთ. სიუატანეხოს გიცვებთ, რომ ნელაიეროთ და ყოველი ნაბიჯით დათქვეთ. ეს და მშვიდობელ მელოდიას გავს. ამ ქალაქის ნამდვილი სიბლი ყოველგიური შექსოვრების უბრალო მომენტებშია. ეს ნამდვილი საგანძურია. აქ ნამდვილი სიმშვიდისა და სიმშვიდის ოაზისი ფოვით. აქსლაკი მოდით გავიდეთ და დავატვალიეროთ პლაჟები, რომლებიც სიუატანეხოს ასე განსაკუთრებულ შედის. აქაური პლაჟები თითოეული თავისი უნიკალური სილამაზით ნამდვილი მარგალიტებია. სიუატანეხოს პლაჟები თითოეული თავისებურად ლამაზი და მართლა შესანიშნავი საჩუქარია. ლაროპეს პლაჟი გრძელი და ფართოა, ოჯახებისთვის ზედ გამოშრილი, ქვიშარბილია, კალიკი მშვიდი. ამბობენ, რომ ებრიშუმიც კი მოქსვედრილა აქ ოდესღაც. დიქსანს რომ იარო, მან შეგრმავდება. ამიტომ შურვისთვის და ზღვით დაგმობისთვის იდეალურია. შემდეგი პლაჟის კატასია.
ეს დამალული ადგილია. აქ კლდოვანი ბლიქით ან კლისტაქსით შეგიძლია მოხსნი. იქ მარჯნის რიფია, რომელიც ზღვას იკავს, ამიტომ ქალი ძალიან სუფთა და მშვიდია. Snorkeling ისთვის და ლამაზი თევზების საყურებლად იდეალური ადგილია. და ბოლოს ის თაფაში მდებარე პლაია ელ პალმარი. ეს გრძელი და სწორი პლაჟია. დიდი თალღებითა და მაგარი პალმებით. აქ ბევრი დიდი სასტუმროა და სალკსმრავლობაა. ეს პლაჟი სრულიად განსხვავდება სიუატანეხოს მშვიდი პლაჟებისგან. ყოველ პლაჟს თავისი ქსიბლი აქვს. ევროპა დასასვენებლად ლასკადასი საზღვაო თავგადასავლებისთვის სოლო ელ პალმარი აქტური დასვენებისთვის კარგი. ევროპაზე პალაპას კვეშ შეგიძლია დაისვენო და ჩივი სასმელი დალიო. სოლო პლაია ლასკადასი ნიგაბი და სნორკელი მორგი და მარჯნის რიფის შესასწავლად გაემართლა. პლაია ელ პალმარზე კი ნერი ოკეანის დიდ თაგებს დაინახავ, რომლებიც ნაპირს ექსეტებიან. სიუატანეხოში შენ შეგიძლია თავის პლედ ერჩიო, შენთვის საუკეთესო პლაჟი და სასვენებლად. იქნება ეს მშვიდი და ეკნარი დასვენება თუ შოთაოდენი მიგელვარება. ექს კლოპის პოვი. სკენსკსვავება. ეს მოგზაურობას ასეთ შესანიშნავს. აქ არის პლაჟი, პლაჟ გამონებისა და მოგზაურისთვის. არის სიუატანეხოს პლაჟების ქსიბლი. აქ საგებია ნახოთ. როგორ აისახება ზღვას ამ ადგილს კაბელგიურ სექსუალებასა და საკვებზე. სიუატანეხოში გოველი დგე ნავსადგურში ეკიბა, სადაც მეტევზები აქსალდეგის ექსვდებიან. მზის ამოსვლამდე პატარა ნავები, რომლებსეი პანგას ეზაქსიან ზღვაში გადიან. ეს მის ნიშანია, რომ აქაურები თავიანთ ტრადიციებს და ქალაქის ისტორიას უპირისპირდებიან. შუაგისას ნავები აქსალი დაჭრით ბრუნდებიან. Carmodinet, Tinusi, Bonito, Sitelis Naperi. Ziavis produktibis moqvarultadvis es nomvili samotsia. Agilobribebi, the shep mzarelebi, Chikarobin, Rom Sogeteso, Tevzi Ikidon. Es nomvili bazaria, sadach Sogeteso Zagvis produktebs naxav. Zagvis produktebi Siuatanexos culinaris gulia. Auchileblaga Sinjet, Tiritas de pescado. Tevzis tseli nashrebi laimis. Saksvisa da chilis chikakit. ეს ცევიჩეს ადგილობრივი ვარიანტია და ძალიან გემრიელია. ან შეგიძლიათ pescado alla talia schadot. ეს არის გრილზე შემკვარი თევზის წითელმაკვანე საუსი. დაკმუნებული ვარ მოგეკონებათ. უბრალო ქოქსებიდან დაკებული, ელეგანტური რესტორნებით დამთავრებული, აქ ყველგან შეგიძლიათ დააგემოვნოთ აქსალის ზღვის პროდუქტები. აქ საქმელი მაქსოლოდ შიმშილის მოსაკლავად არ არის. ეს კულტურა ადამიანებთან ურთიერთობა და თავად ოკეანე. ყველაფერი ერთმანეთშია გადაჭაშული. ყოველი კერძი გაკავშირებთ ამ ქალაქის რიტმთან. ეს იგავს ოჯახურ ვახშამს, სადაც ბაზარში ნაკიდი პროდუქტებით ამზადებთ საჭმელს. გემო აქსალია, დავიკარი და მაქსოლოდ აგ შეგიძლიათ მისი დაგემოვნება. ზღვის პირას საჭმლის გაზიარება აირა არის სიუატანეხოს ნამდვილი ქსიბლი. თევზაობის ტრადიციები ქალაქის ყველა ქუჩაში ცოცხლობს. და სკორ ეს უბრალო სექსუალური ექსტასაკარ ცესოვრებას აზეთ მშვენიერს. აქსლაგი მორე ნაქს სოინ სანსერ შიგიზარ გეიდი ქაროსინ ის დიად დერჩენა რომ ის კველაფერი დათკბეთ. სიუატანეხოში კველე იპოვის თავისთვის შესაძფერის ადგილს. სიუატანეხო ნამდვილად კველასთვისაა, ვინც სამოგზაუროდ ჩამოდის. შეგიძლია დარჩე ოჯახურ სასტუმროში ქალაქის ცენტრში, სადაც იგრძნობ ადგილობრივ ცხოვრებას და მაღაზიებთან და რესტორანებთან ახლოს იქნები. თუ ზღვა და პლაჟი გიყვარს, მაშინ ლარობას ან მადერას პლაჟებთან ახლოს. გორაქსემდებარ ბანგალოები ან ბიუტიკ სასტუმროები აერჩი, საიდანაც ქურის ულამაზესი სედები იშლება. აქ ბევრი ადგილია აყვავებული ტროპიკული ბაგებით, სადაც თავს სამოთხეში იგრძნობ. თუ ოპროპ ბუნება გიზიდავს, შეგიძლია ერჩიო
გვირადღირებული სასტუმროები უსასრულო აუზებით, რომლებიც ქურეს გადაქვეყნებს ან კერძო ტერასები მზის ჩასვლის გზით ოპონების მიღმა აქ სიმშვიდე განმარტოება და ბუნებრივი ზილამაზე ფასობს. მარტო მოგზაურობ ოჯახთან ერთად თუ საყვარელ ადამიანთან აქ აუცილებლად იპოვი შენს ადგილს. შეგიძლია იქირავო უბრალო ოთახი, პატარა აპარტამენტი ან მდიდრული და რომანტიკული ლუქსი. აქ იმდენი არჩევანია, რომ ყველა დასაქსაში იგრძ ნობს. სიუატანეხო არ არის მაქსლოდ ერთი ტიპის მოგზაურებისთვის. ის ყველასთვისა, ვისაც სილამაზე და სიმშვიდე უყვარს. თბილი იმასპინძლობა ამ ადგილს განსაკუთრებულს ექსტის. სადაც არ უნდა დარჩი. ყოველთვის ზღვასთან ახლოს იქნები. შენი საქსლი სიუატანეხოში გელოდება. ახლა კი მოდით ეს დღე დავიქარი დასასრულით და ვაგვირგვინოთ. მზირომ შარის სიუატანეხოს სილამაზე სულ სება ეგზდება. ისომ ესია. ჩანარინჯისფერი, ვარდისფერი და იასამნისფერი ეგზდება. და ყველა ესფერი ქნარი ქრის კალში რეკლება. შეგიძლიათ უბრალოდ დაშტეთ სანაპიროზე ან ზღვისპირა ქვაში დაგაკვეთ. ამ საოცარი მზის ჩასვლით. ან შეგიძლიათ მზის ჩასვლის ქუიზე გაგსვიდეთ და უყუროთ, როგორ ქრება მზე მთების უკან, სანამ ქალაქი ნათდება. აქ მზის ჩასვლა უბრალოდ ლამაზი სანახაობა კი არა, სიმშვიდისა და სიქსარულის მომენტია. როკამზე ჩადის, ნებები ნოსადგურში ბრუნდებიან, სალქსი კი უბრალოდ ჩას უყურებს. ეს ძალიან მარტივი მომენტია, მაგრამ დავიქარი, მოგონება იქჩება. სიუატანეხოში უამრავი ასეთი მშვენიერი მომენტია. ხსომასია, მზიანი გები. მშვიდი ზღვარამზის ჩასვლა, რომელსაც არასოდეს დაივიკებთ. ეს არამსოლოდ დასვენებისთვის საუკეთესო ადგილია, არამედ ადგილი, სადაც შეგიძლიათ ქსელაქსლა დავკავშირდეთ ბუნებას და საკუთარ თავს. აქ სიცოცხლეობის მშვენიერი რაგაჩები მარტივი და საუკარია. გაისერნეთ ქვაფენილიან ქუჩებში, იცურავეთ ზღვაში და შეეპლეთ მზის ჩასვლის ჯადოსნობაში. სიუატანეხო საოცარი ადგილია, რომელსაც არასოდეს დაივიკებთ. ამედია გვენს შეძლებ ამ ჯადოსნობის განცდას. ხსომასია, ყოველ შემთხვევაში იმედი მაქვს, რომ ეს მზის ჩასვლის მოგონებები შთაგაგონებ. მადლობა, რომ ჩემთან ერთად იმოგზაურეთ სამოთხის ამ პატარა ქუჩაში.